Assalamu alaikum and very good evening, everyone. I hope you are all doing well. On behalf of Bangladesh engineers and architects worldwide, BEAWorld, I warmly welcome you all to today's webinar session. My name is Engineer Mridul Hasan, PEng, and it is truly pleasure and honor for me to serve you as a moderator of this session. We are very happy to see participants joining from different parts of the world. Your presence really make this platform meaningful and vibrant. Today's session are part of our ongoing knowledge sharing initiative where we bring together professional, academic, and industry experts to exchange practical insight and real world experience. We actually have two close related sessions. Session number 73, cost estimating in infrastructure project, and another one is session number 74, cost engineering in infrastructure project. So a little bit different. Cost one is cost estimation and another is cost engineering. So today is session number 73, cost estimating in infrastructure project. Actually, this session will benefit engineers, cost professionals, project management, managers, students, and anyone involved in planning or delivering infrastructure projects who want to better understand how costs are estimated, managed, controlled, and real world scenarios. Both topics are extremely relevant, especially in today's environment where projects are becoming more complex, budgets are tighter, and uncertainty is higher. Before we begin, we just a few quick notes. Please keep your microphone muted during the session. Uh, you are welcome to drop your question in the chat box at any time. We will have a dedicated question and answer session at the end where we will take your questions. Now, it is my absolute pleasure to introduce our speaker for today. We are honored to have Engineer Mir Salauddin with us. Engineer Salauddin brings almost 25 years of experience in construction and engineering, including significant international exposure in UK. What makes his profile especially impressive is his work on highly complex and sensitive projects, including role within UK government sectors such as defense and nuclear infrastructure. He has worked as a project engineering manager, a senior consultant, cost engineer, and even contributes as cost estimator for the UK Ministry of Defense. His experience covers cost modeling and estimation, risk analysis and uncertainty, project delivery from concept to completion, advanced tools like Power BI, Oracle P6, and AutoCAD. What I personally find very inspiring is his ability to bridge technical engineering with strategic cost management, especially in large-scale infrastructure projects. Today, he will not only take about theory, but also share real-world insight, including how multi-billion pound infrastructure programs are actually planned, estimated, and delivered. So, without taking much more time, Engineer Salauddin, the floor is yours. We are really looking forward to your presentation. Thank you. Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. My name is Salauddin. Like dear brother Mridul, Hasan Bhai has introduced me, Engineer Mir Salauddin. I actually do believe this is an engineering society and engineer world, so everybody has to have a
what we call a pre-title called engineer. So thank you so much for giving me that title. And like you said, without further ado, I would like to introduce my topic today to the audience. That this topic is very interesting because it's about finance. It's about the blood, or what we call the main, main elements of the resource as like a cost. So everybody has to understand of a project engagement, what their cost involved and how that cost derived from. So today I would actually give you this insight of the cost estimating, and it's called analysis, but let me just put you into a context that this presentation is nothing engineering, nothing high technical or nothing analytical to present to you, but I will give you an overview and kind of a awareness level of information how we actually derive a infrastructure level cost estimating. Right. Also, I want to mention in this introduction call that my presentation slides are actually based on CE book, which is sort of a international standards, and this Cost Estimating Analysis Association is American CE book based, and that's where we actually our policymakers, our assurance bodies, the UK government or international European government bodies are relied upon. And so my slides are actually academically, theoretically actually relied on from that international cost estimating analytical institutions. I'll go my next slide now just to share you what we understand about the definition of cost estimating. People say there is no such theoretical or academical definition of uncertainty. Uncertainty can start from what my fellow good teachers and friends says, like the pi 3.14, and it's that 22/7. It's infinite. That number doesn't match, and this kind of multiplication process that we always take. Yes, we try to put that into a prediction model, and the uncertainty comes to a certain extent that okay, we would be relied upon it, or making it accurate and credible numbers. And that's where the definition I wanted to put through the estimating or cost information to correctly present to our whatever approval body and further so on to get to the project lifeline started. There are some methodology in the industry. Some people say 12 steps, some people say 7 steps. Some institutions and academian says, okay, I will be definitely to put into further reduced steps to follow of a estimating to develop. And yes, my personal thoughts that I were always putting into 3 different process or 3 different steps to follow. Right, I will come back to that in a little later. The basics of this estimating process starts from actually bottom up for an engineer's profession or engineering discipline to develop, and then move on to further extent of more analytical and technical information to develop. And so this particular topics is very complex when it goes to more detail in terms of when you actually go to ideally collecting the numbers, the present, the past, and the future. I would like to say these are bit presentation are bit actually textual and more worded numbers. But yes, please do reach me out if you want to have the slides, or rather Mridul Bhai or BEAWorld. You can read out the numbers or read out the textual presentations. I'll just go overview as I mentioned, not to take your after running a big day. I'll just run through a bit of a slides, and you'll learn the basics is get more complex in a moment. I'll go to next slide now. There are processes. These parametric estimating relationships or equations are well established. They call actual cost, predicted cost, and the variances. Everyday business that we do cost modeling
from various estimating softwares, or we can do the bespoke development of our own softwares, the minimum, most likely, and maximum data sets to develop. And all these variations are actually gives us the, again, to predict the uncertainty and making sure that we have a present model, or we have a present picture what it could actually be outlined for our whole estimating process. And that's how we actually develop a parametric estimating process. And I do call it like a more laboratory based or academic based, research based developments of a model. Sometimes it goes very complex and very high end inputs. Most importantly, that if we do actually do take it, that what is the present cost, what is the predicted cost, and how a variance could be adopted, if there is any. If there will be many, there will be many variances are actually taken place during the life cycle of the process, or life cycle of the project. Most importantly, some people follows the linear model, some people follow some project management environment follows a different model, and then they adopted that solutions to um, make available of that uncertainty. You can see these numbers. Sometimes they are actually just as like a basic data. If we do put variances of -3 for one of those actual and predicted cost, we have got this 45 million or to 42 millions, and then basically the actual cost sometime is a present data. But I'll just give an example here from a small calculations to work out that how a cost model would actually work. A cost model would actually work for P60 or P70 and P90, the probabilistic cost and predicted cost to be taken in place. Yeah, sometime we do want to say, okay, if I want to go for number of the, this is an example of a satellite cost, a number of the units or weights to develop, then the cost sometimes doesn't actually go double. It's just a little bit more, or in the relationship it goes like similar of every industrial calculations, or making that prediction calculations. It gives a bit of a better idea if the number goes up, if the actual cost goes down or less. Not always the case. This is a different ball game. There are a number of other resources factors involved with the total predicted cost to work out. Even some greater detail you will learn in a second of the variances. What we call um, these are important things, that there are factors available, not just numbers to reduce the quantity of the actual cost, but it is even increased further. Let's see how it goes. We'll go to the next slide. Right. I now come to the point that where the process involves the basic information to collect as a present data and normalization of the data, where um, the cost estimating discipline has a golden rule, and making sure that the present data are actually collected in a normal manner, or quite a definitive manner. And that comes to a situation where some of the data that we collect from the benchmarking information of existing projects or similar kind of projects, we call this the gold standard. And yeah, that's how we start from the scratch. We want to know the numbers, and we want to know the factors to how to give a present value of it. It could be the past 10 years ago, a data that was collected from, and then giving the content, giving the quantity, and giving some factors of economic normalizations to making sure that our present data is feasible, or is presentable in another way, not a challenging that there is uncertainty, or some extent there are some other factors that we need to be taken in considerations. I go to the further slides, so then you will know this golden rule, how it's applied. Um, when we come to
the historic data and we normalize it to the present numbers or present quantity to estimate for an example of a project, we then come to a situation how this would actually normalize and balance it up with the current economic situations. This is one of the factors for putting into a context of uncertainty, how to make it realization that, okay, how that historic data to come to a current situation and how that would actually be a realistic figure that we can work out ourselves. Everybody knows in this world since 2020, there are inflation, there are pandemic, there are, the economic situations changes. Of course, everybody, as we are in international world, we know the currency exchange rates are changed. We know some of the dollar rates and European or any other countries currencies rates are changed, and also the overburden of their exchange rates are connected with different factors, what age and what years, etc., etc. And they also do give a bit of a what you call baseline information that this inflation or any currency factors are needs to be changed according to the estimate, or in reality that to develop a million pound or near 500 million pounds worth of a contract, how that would actually impact in the linear of the project life cycle, how that would actually give us the more predictable figures, and what is the factor of the dollar or the currencies itself, which currency would be more normalized, and to make sure that our project data or project resources are more capable of delivering its objectives. So there are a number of ways to get these calculations done. Some people rely on the central government's economic department's release of their information. Some individual companies are relied on their own research. They make their own calculations that how they would actually make a formula to give this constant changing inflation rates are normalized, and so they don't actually fall down or do overestimate of a number, and to give the budgetary failure situations. So I would say this is one of the serious factor that when we do put our estimates into a present value or current value in terms of when we normalize the historic data, and to give a number of the factor for a generic term, like if you want to produce a big scale of a project 10 years program or 3 years program, every 3 years the inflation and the official data or official economic information data comes to a light, then that number has to be adapted or changed to put into the right figure. I mean, I don't know whether we have a real-time example for any small figures, but these are we're talking about in any fiscal year, no less than um, in a scale of UK's context or European context, there are Cat A, Cat B, Cat C type of projects. Those projects has a different type of inflation rates to apply, a different types of economic index to apply. And when that comes to a situation, I I personally do have had a serious interactions with the different government bodies to come to a confirmed inflation rate to apply for a estimate, or their official data to actually apply for a certain period of that project to normalize the actual estimates. And that gives a challenge. You can't actually just to adjust your own mindset in there. If there are different bodies, different stakeholders, comes to a questions that how that predictable data would be realistic, or would be more presentable in assurance purpose, or a quality management purpose. We'll come back to that. Dollar is one of the thing. Euro is another point of notes that it has a bit of a different information to come together. But again, when you have a line of authority to confirm you what inflation rate and what currency exchange rate to apply for a 200 million to 700 million, or even near quarter a billion pounds worth of a
infrastructure projects to apply such normalization factor. Then it comes to a situation that yes, we go for that inflation as like a documented authorized information to release. You can see this example here, which is constant versus 3-year dollars. So they added in a positive inflation figure here, which is 3%, and it's just a normal example for us. For example, I put in there. If you do take it 2026, a figure for constant $100, that doesn't have anything to change. It's current year, but what would happen to next year, and what would happen to following year? So every year, 3 years, 3% inflation is applied here. And this figure, $106 in just only 2 financial years later, or 2 fiscal year end, would $100 would become $106. That's when you put into a real big figure, it's a quite a lot number would actually increase the budgetary or fiscal challenges to what do you call um, uh, to give a to give a baseline and confirmation how that inflation, or how does that um, escalation of the figures to be justifiable. And this sometimes goes to a more narrative information to work out that what their basis on. I think inflation and index numbers are not just based on the food or fuel or petrol, what's going on in the economic crisis. There are many other factors, the people's living cost, and those resources like people of their project employees. And there are many other factors comes also, international or global warming as well, which is, as you probably all of you are aware about, the global warming situation also comes to a trigger of a number, and where the inflation and the indexes are actually constantly changing. And when the authorities are published sometime periodically or instantly. I remember one incident. There was a index number that was published within actually within 28 days after we released the first, I think, first approved numbers. Within 28 days, it's very unusual to change the total figure of a full estimate project numbers. But I just want to give you an impact that this is very serious one. Sometimes estimators has to work out and give a complete picture how that would actually change if the institutional number, fiscal numbers are changed, if the currencies and indexes are changed. Yes, they call up on the whole project estimate report and bring it back to the current state of the up-to-date informations. I'll go for next one to see what you may actually do, see how it works. So when we got this data normalized, data applied with the deviations and variances, we then actually do see whether we have a outlier check. This is a very what do you call, familiar anomaly for everyone in this industry to work out, that if we do present a data and our tendency are actually normalized, that okay, we did give minimum, most likely, and maximum, what would be the situation that if we do put into that data and finalize that numbers, if this data would actually be challenged? Yes, there are departments, there are bodies, which is in generic term, people say audit bodies, or we call pressure groups, we call our big watchers. They keep an eye how these outlier numbers are coming out and what are the anomalies that they would actually pick up, and then give us a challenge to say, give us the justification. The estimate would be challenged many different aspects, whether there is a social or there are other sustainable costs are being applied. Many different procurement policies and project management policies are applied into those data analysis principles. I'll go to, this is one of the challenge. I'll go to the next slide, see if we do familiarize one more topic in there. This is the risk. And also,
It's called the point of estimate usually that we do see ideally how we apply our potentials, this cost estimate of a figure, whether there are potential risk of getting further challenges. When we put some sort of risk and cost-based risk into the estimate, we, yes, again, we do go various different stakeholders, and the stakeholders has actually air out to their numbers, again factors of the numbers to mitigate some of the risk, and given that apply to the cost estimation models. Yeah, there are industry standards, what do you call the simulation process for Monte Carlo, and also Monte Carlo creates a SCAP. There are sometimes it's a setting of, if we have a 50 lines on the left and another 40 to 100 columns on the right, to see if we do have a year or 5 year period of a simulation to run. We give thousands or even less than thousand simulation to iterations to run. It gives a probabilistic figure, and with a S curve to see that is realistically picking and mean likely to say that it would be develop a some sort of a risk abilities or not. But in realistically, that gives a picture that okay, we got a probabilistic figure of 90%, that we are making ourselves at that predictable figure. It gives a reality that okay, the scientific calculations or this Monte Carlo simulation calculation gives us the confidence level of a certain extent. Some people says, or some assurance bodies says, okay, we want to have a project to sign off with the P60 or P80% of the probabilistic figure, that our probabilistic figure would be running into that figure. There are some extent of the limitation that you can't go less than 50%, or less than some extent. They also go for not less than 75% of the probabilistic figure. And when it comes to Monte Carlo simulations, it gives the all risk-based information to come to iterations of the whole predictable calculations. And when a 200 million pounds worth of projects or to go to near a quarter or three-quarter billion pounds worth of projects, that figure of probabilistic figure is not manually impossible to calculate. So some of these softwares are very, what we call a beautiful outcome that we can rely on. And we have seen in the past some beautiful projects has been developed with that sort of probabilistic figure, and it's nearly 90% confidence they have developed. And these three different elements in terms of the the historic data, which is past data, in terms of current risks to apply with the what we call the rates of the currencies or any indices to apply, and then that whole calculation gives the Monte Carlo outputs of a predictable figure up to 90% confidence that people actually did in the project life cycle, documented it, and it did matched up with the outcome of the total estimate figure. Let's say 600 million pounds worth of a first estimate of the first 3 years of a period, and then to the end of the like second year or third year, first quarter, which is nearly end of the year quarter, it gives a sort of a confidence of the original estimate are about 85% to 90% confidence level of the figure. And this is a beauty of working out an estimate is in hand, and estimate is a baseline information to have a professional like us in an infrastructure level, or in a very big level of 600 million, or I call it actually half a billion over projects. That gives the confidence to the budgetary body, you could say auditors, audit body, or audit proof bodies. They did read that data and confirm that figures are actually reliable. So that uncertainty in a nutshell to call up that we are going to be make a presentable data to a certain level,
and give the human factors out of the questionable. And given the the Monte Carlo simulation and all other industry standard, some of these industry standards, they have their own softwares, but they do develop their own Monte Carlo simulation factors in spreadsheet, or use a specialist software to utilize that prediction level. So in a nutshell, what I'm trying to explain to this point of view, the cost and schedule risk, which is the time it goes along, and it comes to a situation whether the predictable time and probabilistic figure are actually in line with the cost. That's when we comes to a situation that yes, we have a probabilistic figure or confidence level up to 90%. And yes, I personally like that tools, and I like to recommend anyone who actually involved with over, I don't know about the figure of dollar, about figure of where we are actually, we're in different cities, but in terms of 250 million plus or £500 million worth of a European contracts, they rely upon a whole this holistic approach, and do have a there are three different types of cost reports, cost estimates, what do you call a narratives writing in a proper and professional checking, and what is called SMEs, audit trails, uh, audit trails out letters goes out, and to confirm that documentation are audit ready information to any departments, any what do you call ALBs or TLBs, their annual budget holders or top level budget holders. They then actually relied upon this whole holistic approach. It gives them the confidence, and it gives also the project teams a situation where they start from, and what the present situation, and where they can see the uncertainty going driving future of the project. And this gives a confidence to us as an individual, as the project involved with us as a professional. We then give a bit of a confidence of ourselves to see, okay, this is a realistic or reality of our engagement, of our inputs. I personally love this cost and schedule risk analysis in the context. Let's go to next one. I took a bit of extra time on this one because this is a very important part. Right. So that is the theory, that is the basic, and now you come to a apply into real life. I just again wanted to put some this wordage. There are lots of words up here. There is no pictures, and there are pictures, but in estimating we just wanted to know the percentage, the indices, and the whatever the economic factors. If we were to go to a infrastructure level construction projects estimating level to work out how this would be actually um, what do you call, how this would be given the confidence, how that work breakdown structures to give a reality of our physical elements. If anyone want to interact with me, please come and correct me if I'm wrong. I just give a sample construction WBS, which is level 2 they call in the P6 or Primavera level. These are just basic 3 different or 4 different information are here. You can say this indirect cost or the location factors. You can say any infrastructure projects has a different factors to work out. When scheduler, when planner, when estimator and a project manager works together, this whole laboratorical approach comes to a very challenging situation. Everybody has their everyday's data changes, and that challenge needs to be comes to a point where okay, they would have a again minimum, most likely, and maximum inputs to work out what percentage of the key elements needs to be worked out. I mean, I just give a indirect cost as an example of general conditions. These permits, site securities. Some people do not actually know what are they actually. Some people do, as I did actually studied from my school level to college level. I never knew that what is the weather factors to work out for a project.
There are weather factors as well, like snow. There are, some kind of what do you call, time that needs to be allowed. If there are a certain time of the year, that needs to become to a situation that we have to apply that indirect costs. And also this ideal situation of the location factors. If you go to a train or terrain of a seashore to develop a infrastructure, how that would actually impact the logistics and supply side of the elements. These all factors are actually organized in such a manner that we have to go to granular details as much as possible. If we do understand that inputs from various stakeholders, then we can do predict of our uncertainty level, and putting this into a figure of a percentage level for now. And there are maturity level, there are technical level of the data, readiness level, and also the benchmark data level to normalize. That's the starting point of where we start a construction information to put outline a figure. I'll go to further down of the next level of this infrastructure cost estimating inputs to share with you all and see how it actually interesting, and give you a sort of a insightful information whether infrastructure is a project or is a multiple project. I call it an organization. Infrastructure is not actually just a unique one specific elements. It's a whole organization to estimate. Let's go to the next slide, please. Just to assure you, I am very flexible. Right now is how many minutes, Mridul bhai? We can take a break if anyone wish to take a bit of a screen break for a few minutes on the health and safety aspects. They can, or let me know and thumbs up, or to give a pause. I'll just Uh, continue unless there is no hands up. yeah. Okay, I think you can continue. thank you. Right. Um, in terms of the cost estimate, again, comes to economic analysis, life cycle cost, acquisition and operation, maintenance and disposal. We call, there are many different organizations has many different policy sets. There are one in the defense, they follow CAD-MET process. I think concept, acquisition and so forth. The disposal is comes to the sixth stages. And this life cycle process are actually sometime on infrastructure are very vital. When it comes to a nuclear environment or a energy production environment, sometimes the disposal of that project is actually a very burden of the infrastructure authorities itself, how they will actually dispose. I mean, I know from Bangladeshi context, there are we call recyclable ships breaking industry are built up. But what about a energy production or energy plant, a electric plant which were now not anymore in use? Sometimes those disposable cost or disposal cost in the whole life cycle of a project of infrastructure, we have to work out at an earlier stage. We have to allow some extent of the budgetary inputs in there, that when the project or when the infrastructure comes obsolete, how would that would be mitigate environmentally, how would that mitigate economical factor wise. And all these things are actually the economic analysis of a project estimate that we applied. I give you an example. Battersea plant in central London, it had taken 25 years of disposal life period. It's been come off operation 25 years ago. This minute, as we speak, Battersea power plant station, it becomes it's a multi-purpose project. It's a shopping mall. It's a residential complex. It's a flagship project of London's mayor's. His flagship project. I call. He actually put his beautiful inputs up there. So, in terms of a economic analysis, that you also wanted to see whether present value or time value of money
is it any discounted, or is it any future benefits would be accountable in that way? I'm not going to go into these net present value calculations to explain to you. I will skip that for a minute because yeah, this is another topic for numbering and budgetary responsibility to work out and to give a figure how that net present value would work for the economical viability. I'll go to next slide just to be focused onto that one. An economic analysis for a estimate is a very key inputs requirements. Right. There comes to a present situation when the infrastructure project running. What was the estimate? How this actually working out for the current situation, the ongoing project when it comes to a situation that we're paying the direct labors, indirect labors, resources. What was the plan? How is it actually performing right this minute? And these key acronyms are plan value, earned value, or actual cost, and CPIs. I'll cover in my next session, in the cost engineering session, where you will see the EVM methods are well-established methods at this moment in the industry, are very well documented, and there are many different tools. Anyone can work out what I'm actually on today. Where am I actually standing? Am I actually losing, or am I actually winning? That kind of cost management calculations that I explain to my juniors sometime when I put a cycle in anti-clockwise and clockwise, what my cross-reference of each of the elements, how it would be actually helpful to between us. When we talk about, yeah, I have run about 6 months or 2 years. What was my starting point? How this actually documented in terms of how much value I have earned to date. And this is an important factor on a cost estimating cycle, that we have to work out what I am planned as an earned value, or what I am planned for a value to create in that project inputs. What is the numbers? What is the times? What is the resources? And whether there's actually a challenge situation that I'm going to below factors or over earning something, which is the CPI. Again, for an infrastructure project, this is the window of opportunity, or a dashboard that we always try to establish and develop. I'm going to be a bit quickly running for next few slides because I feel like I have actually gone too detailed for the basic and the information for cost estimating to develop. And the next slides are actually kind of like informations to share with the audience. If you want me to pause and run through an interaction with any slides, please let me know. I also run through a little bit of the contextual overview of the topics. So challenges, infrastructure challenges are very, very tough. There are many different challenges are coming to hand. Sometimes people say technology adoptions are very tough. Yes, it is true. Sometimes, yeah, cross-border challenges. We know the different countries' policies are changed every day, and how that would impact to a cost estimating perfects of performance to develop for a infrastructure project. I mean, from Middle East context, I can say what NEOM doing, what Qatar has delivered, whether there was any challenges of the infrastructure that they were not known about, or what was done in 2012 Olympic in London, from where I actually started my independent career. Before 2012, I was in the corporate bodies, but during 2012 to 2016, that 4 years, I was seen live how that 12 billion pounds Olympic village were delivered, a derelict, in context of a derelict railway warehouses are now become a hub of the international football game as well. And all these infrastructure challenges are very important. And China also delivered a beautiful, in comparisons to that Olympic village in London, China has delivered a beautiful projects in their term. I can see that uncertainty comes to a point now. When you have a structured RVS or generic risk models, you would be actually able to understand the complete frameworks of your estimate. We have managed to give some capex and opex informations into our cost estimating sometime.
We also have a good industry in this link if you want to learn more about SCAF, which is sort of a forum that we always try to share our industry standards. I like to now close up my point into saying the estimating process is not just the number. I love to say that there are a story, there are some what is called benchmarking and historic informations to celebrate. Some people do say I'm not in shame because it wasn't my fault, it was economic fault. Some people say, oh yeah, I've got now 1.4 billion become my 2 billion pound projects. I'm very glad that I have delivered it. Yeah, there are actually a risk. There are a range of confidence levels people share with the estimators and their professional bodies. Managing the baseline is important for the whole entire life cycle of the project. The baseline information is solid, like you have your handbook or playbook ready, and that information is actually evolved and developed the complete satisfactory to the audit ready project estimating reports delivered. Thank you. I think I have just managed to give in to right time. There are a case study I shared, which is a example projects. I don't want to go around to that. I just wanted to slide through these points that what we actually do when we do come to a real life projects. This one is actually an approach of an M&E replacement program of a European, I call it European, but it's mostly Highlands areas, the Ireland, Scottish Highlands areas where a very much a challenge environment to work out how this project would be delivered. You can see they have these old 14th centuries, 16th centuries buildings. They are now a modern glass buildings, a very beautiful upgraded modern what I call civic service buildings. This is how we developed it. We define the scope at a very early stage. We give the statutory requirements to a point of note, how the work breakdown structures to be applied of those modern structures. The architects started sketching again, starting from the beginning in terms of working out 4D planning. There are some types of important high risk assets. You know, they are sometimes um, very what we call government key infrastructure buildings to accountable on that way, and that's where the figure goes very high or much more than what we can expect or we can realize. Yes, some extent when you got to permit to proceed, there are health and safety issues, there are real-time facilities managers issues. It's like these days M&E and any other buildings are like a hub of a lifeline, and you know, hospitals, you know, a operation center of a government data control centers or the government security centers. These are not a joke. These are not actually kind of like you could say I'm going to be do it in everyday manners. No, there are constant systems available in the site and during the progress or operations of the project. Yeah, there are assurance process. There are regular reviews. There are, I mean, estimating is not goes just simply a numbers as we said. We always go back and track to complete that process. Thank you. I'd like to now hand over to Mridul Bhai to just check if the audience has any ideal questions for me. I say ideal questions because I'm not expert in the cost estimating, but I try to put some extent of my effort to share the you know, this international standards that we followed with many projects. Please come unmute if you wish to and ask questions or any share thoughts of your experience with me in the audience. I'd love to hear from you all. Hello, Assalamualaikum. Walaikum assalam. Can I speak, audience? Yeah, Engineer Gaji, you can proceed.
Yes, my name is Ghazi Salauddin Mahmood, means PMP SCP. Thank you, Mr. Salauddin. So my name also Salauddin. So your delivery is a very high level, as far I know. So I have few experience quantity surveying and project management and planning. So it is an international standard. I catch the few points, but in your slide, you are saying 85% to 90% is cover for cost issue. 10% is the risk. And secondly, the inflation uh, is 1% each year is, or it is the only the per year 1%, or it is the more. Because in my present projects, inflation is infrastructure project, inflation is the key factor of the project cost and increase the time UT or whatever. In third world country, it is cannot predict how much the inflation will be and how we can manage the risks, and physical contingency also cannot be over. Then it is in at present in our country in Bangladesh we are facing lots of problems. Few infrastructure projects only for the inflation, currency inflation, and the risks, and it is going to the ICC. So I think you have the very vast experience about the infrastructure projects. So about like these risks, how we can mitigate or we can predict when we are making the cost estimating. And secondly, we cannot use the cost estimating the tools. I mean the software. So this also the in our project in our country the lagging. A few sort of things I am facing. Before I work, when I work in Singapore, Saudi Arabia, and Qatar 10 or 15 years before, that time software is coming, but not like nowadays it is more. So, I mean, these risks we are facing here in our country. Okay, thank you. Thank you, Gaji. Salauddin Mahmood Bhaija. Am I right to pronounce you correctly? Yes. Okay. My nickname is Ghazi Mahmoud. Full name is Ghazi আমরা Salauddin বাংলাও Mahmoud. কথা বলতে পারি। আমি চুজ করছি যে প্রেজেন্টেশনটা আমি ইংলিশে দেই, কারণ টপিকগুলো সবই ইংলিশ। বাংলা বললে স্যার আমরা বাংলা বললে আমরা সবাই বাঙালি, বাংলা বললে মনে ভালো হয়েছে। Perfect, Joel bhai, thank you. If I Thank you, take sir. your question breaking down 3 points, you asking the risk factor for 1% per year or infrastructure inflation rates are how much is it? That question is there. Depends on where your location is. If you do see third last slide of mine, the factor for the location of the project is also a serious point. And who is actually your governing body, the governance body? Here in Europe, you got different types of audit trail groups to we call pressure group, we call the assurance group, and the quality of the informations group to assure our data readiness or data levels. Defense is completely different ball game. Private sectors are, yes, there are different ball games for corporates. And in what you shared me as a quantity surveyor, I have worked about few years for many quantity surveyors. All are actually well qualified from government or semi-government or corporate bodies. They do rely on their own playbook. I have my own playbook, and this is where I actually took this opportunity. And thank you for BEAWorld to give me the opportunity to share my thoughts. My playbook, I say, I always rely on central bank inflation, inflation or indices inputs. RICS deliver, Royal Institute of Charter Surveyors, Quantity Surveyors, professional body. They deliver their own periodical, I think every quarter they deliver indices for the inflations, as well as the construction materials prices indices. So it depends, to answer your question, whether that 1% to apply for a infrastructure project that is a government buildings of construction buildings, or is a renovation or refurbishment projects. The program I shared you, a £2 billion projects,
is about 60 different sites in highland. 60 different sites in highland. Some of them are actually suffered, near sub-zero temperature, where working conditions are very challenging. And sometimes in many different many different other sites has some advantages. Mobilization and context of construction time are manageable, not actually unpredictable. Some extent is predictable. If I give a London Olympic Village data or numbers, when in one of the conference we learned how this information was delivered. So to answer you a summarized question to answer, infrastructure inflation, infrastructure indices depends on the governing bodies, who actually the authorized party to offer you that indices number. Is it 1% or 3% of a 3 period or 10 period of a program? I have been engaged with one of the program which has the up to the disposal stage is 80 years program, 80. That gives me the the prideness of confidence level how we would actually work out a defense program, and making sure the whole audit body and whole governing body are taken that whatever our confidence, whatever our level of uncertainty calculations to their end, to sign it off. If they give you 2 billion budget, one government might not be able to give you that budget. In the last 3 years, the new government came, they give the energy priority for nuclear small reactor sites to develop. And also they give the priority for there are a HS2, a big railway infrastructure under construction with the countries at the moment, which is connected to the European hubs. I mean, in a nutshell, what would be a ideal situation, Gaji bhai? Apnar governing body সালাউদ্দিন ভাই, আমি একটু বাংলায় কথা বলি। আসলে ইংলিশে এত প্র্যাকটিস না, এইজন্য আমি আসলে সমস্যা নাই, আমি বাংলাই বলতে পছন্দ করি। জাস্ট টু চেক দিস কনটেক্সট দ্যাট আমরা বাঙালি আসলে আমরা এতটা ফোরামের মধ্যে কাজ করি। সেটা হচ্ছে আমি প্রেজেন্ট 2টা মেগা প্রজেক্টে বাংলাদেশে, আমি কাতারতে আসার পরে পদ্মা রেল লিঙ্ক আর পদ্মা মেন ব্রিজ এই 2টা প্রজেক্টের সাথে আমি জড়িত। চাইনিজ তাদের কন্ট্রাক্টর, আর একটা মেট্রো রেলেও ছিলাম কিছুদিন। এখানে সমস্যা যেটা বলতেছেন আপনি, যেটা বলতেছেন গভর্নমেন্ট বডি উইল বি ডিসাইড দ্য ইনফ্লেশন, বা G2G প্রজেক্ট আর গভর্নমেন্টের যখন ডোনার এডিবি জাইকা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যে প্রজেক্টগুলো করে, ওরা 5 বছর 10 বছর পরে ইনফ্লেশনটা কত হবে ওরা জানে। কিন্তু আমাদের দেশে গভর্নমেন্ট বডির লোকজন এতটুকু পর্যন্ত, কারণ গভর্নমেন্ট বডি যারা আছে দে ডোন্ট নো হোয়াট ইজ দ্য ইনফ্লেশন, তাদের যে ইনফ্লেশনের যে ফর্মুলাটা এইটাও তারা জানে না। সবচেয়ে দুঃখজনক জিনিসটা আমি বলতে বাধ্য হয়েছি। মানে আমরা যে প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্টটা যে আমরা করি, আমরা যে প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্টটা ক্যালকুলেশনটা কিভাবে আসে এবং এই যে ফ্যাক্টরটা কিভাবে বেড়ে যায়। আমার এই যে প্রজেক্ট ভ্যালু 2016 সালে 78.85 ছিল সেলিং, আর সেই এখন ডলারের প্রাইস হয়েছে 122 টাকা। তার মানে কি 30 to 35% মানি ইনফ্লেশনের জন্য প্রায় 200 মিলিয়ন টাকা আমাকে বেশি বাড়তি দিচ্ছে। এই জিনিসটা খুব, এই যে আপনি কস্ট ম্যানেজমেন্টের উপর কাজ করছেন, যারা কস্ট ম্যানেজমেন্ট ডিপে যাচ্ছে তারাই বুঝতে পারবে, তাছাড়া অন্য মানুষকে বোঝানো এটা ভেরিটা। কারণ আপনি যে স্লাইডগুলো আমি দেখলাম, আমি পিএমপি এসএমপি আরএমপি কে এই টার্মগুলো পড়ছি, আমার পক্ষে ওই জিনিসগুলা কি পয়েন্টগুলো বুঝতে আমার অনেক মানে আমি বুঝতে পারছি আপনার লেভেলটা কতটুকু আর আমরা কোথায় আছি। তো দেখেন গাজী ভাই, আপনাকে ইন্টারাপ্ট করতে চাইছিলাম এই জন্য যে আমি আপনি স্ট্রেস লেভেলটা হাই করার কোনো রিজন নাই, আমরা নিউট্রাল পার্টি হিসেবে কাজ করি। আসেন আপনাকে আমি একটু কনটেক্সট বলি যে বাংলাদেশের কনটেক্সটে যখন ডব্লিউএসপির সাথে আমি একটা প্রজেক্টে এঙ্গেজ ছিলাম, ওরা বলছে যে বাংলাদেশ বা এশিয়ার সাইডে আমরা যাই না, ইভেন চায়না পর্যন্ত যায় না, অস্ট্রেলিয়া যায়। অস্ট্রেলিয়ান 2টা কোম্পানির সাথে তারা কাজ করছে, ডব্লিউএসপি ওন বাই অস্ট্রেলিয়ান কোম্পানি। সো আপনি এটা বুঝে নেন যে আমাদের ডোনার পার্টি বা আমাদের গভর্নমেন্টসের গভর্নেন্স বডিগুলো, তাদের নলেজ গ্যাপটা অনেক ডিপেন্ডেন্সি আছে, তারা ইন্টারডিপেন্ডেন্সি আছে, অনেক ডিপেন্ডেন্সি আছে, যেখানে ডলার রেটস, যেখানে নলেজ শেয়ারিং ক্যাপাবিলিটি ইজ ভেরি লো।
আপনাকে আমি জাস্ট অ্যাজ এ প্রফেশনাল ফ্রেন্ড হিসেবে একটু বলতে পারি যে এই স্ট্রেস লেভেলটা আমাদের নেওয়ার এখন আর স্কোপ নাই। কেন নাই? আমরা প্রফেশনাল, আমাদের কাছে ডেটা রেডিনেস লেভেলে টিক মার্ক আসবে যে আমার টেকনিক্যাল ডেটা আছে। আই থিঙ্ক দেয়ার আর সাম সিনিয়র ফেলো ফ্রেন্ডস আর ইন দিস ফোরাম, ওনারা আমার সাথে এগ্রি করতে পারেন যে আমাদের বেসলাইন ইনফরমেশন, বেঞ্চমার্কিং, পাস্ট ও হিস্টোরিক ডেটা, ওই ডেটাটা আসলেই আমি ওটাকে নর্মালাইজ করতে পারি, ওটাকে আমি নেট প্রেজেন্ট ভ্যালুতে নিতে পারি। আমার যে মেথোডোলজিটা আমি আপনাকে শেয়ার করেছি, যে ডেফিনেশন ওর দি ডেটা কালেকশন অ্যান্ড ডেটা অ্যানালাইটিক্স, ওই জায়গা থেকে আসলে আপনি এদেরকে একটু ইগনোরই করবেন। আমি বলবো আপনার দরকার হচ্ছে যে গভর্নিং বডিকে অ্যাসুরেন্স প্রোভাইড করা, গভর্নিং বডিকে কনফিডেন্স প্রোভাইড করা। And when you run to a simulation of 1,000 iterations in your own playbook or whatever spreadsheet, আপনি মন্টি কার্লো দিয়েও চালাতে পারেন, দেখতে পারেন যে 300 million or billion pound worth of project would come to about 1.5 times to 4.5 times. In between that multiple factor, the international estimating body then would actually give you a beautiful what you call justification. আপনাকে ওইটা তারা বুঝাবে যে হ্যাঁ আপনার ম্যাথমেটিক্যাল ফ্যাক্টরটা অল ফ্যাক্টরকে ওয়ার্কআউট করবে, ইনক্লুডিং a the world gets a hot blood situation. I call the war games. Sometimes those situation are beyond control and you have to still predict it. এখানে ঘটনা হচ্ছে ওরা কন্ট্রাক্ট সাইন করে যখন আমরা ইমপ্লিমেন্টেশনে যাই তখন কিন্তু ওই যে আমার অপরদিক যে পার্টি থাকে, আমি তো এখন ক্লায়েন্ট এমপ্লয়ার সাইডের পক্ষে আমি কাজ করি, ওদের তখন ওই ইন্টারন্যাশনাল কন্ট্রাক্টরে ওরাও তো এক্সপার্ট লোক নিয়ে আসে, ওরাও বলে যে তোমার ক্লায়েন্ট তো এত বুঝে না, তুমি এত বুঝে লাভ কি? দেখছেন অবস্থাটা কি? আমার দিস ইজ দ্য গভর্নমেন্ট মানে জেনারেশন, মানে আমাদের লোন, এগুলো আমাদের নেক্সট জেনারেশনের এই লোনগুলো পে করতে হবে। তখনই খারাপ লাগে, মানে চোখের সামনে টাকাগুলো চলে যাচ্ছে শুধু আমাদের বুঝার মানে ল্যাক অফ নলেজের জন্য। Basically you again taking it into personalized. I've been sorry to say I'm actually addressing your own thoughts or own feelings. It shouldn't be like that. আমার সিনিয়র ফ্রেন্ডরা, বড় ভাই যারা সিনিয়র ফেলো ইঞ্জিনিয়ার প্রফেশন, তারা অলওয়েজ এই গাইডটা করতো যে ডোন্ট টেক ইট পার্সোনালাইজ, ইউ উড বি স্লিপ ইউড বি স্লিপিং প্রবলেম। আপনি দেখেন এইটাও কিন্তু এই ইউরোপের কনটেক্সটেও আছে। ইউরোপের এখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বিগ টপ সিনিয়র কনসালটেন্টরা, তারা ওল্ড স্কুল বয়েজ আমরা বলি, তারা এখন এআই সম্পর্কে জানে না। তারা এখন রিসেন্ট ইনফ্লেশনের যে ফ্যাক্টরগুলো আসছে, ফুড ইনফ্লেশন, oil inflation, energy inflation. There are many other factors of the social integration or social values and sustainable management. Cost factors are not actually accountable. So there is always a knowledge gap, Gaji bhai. আপনি যার কাছে ডাটাটা প্রেজেন্ট করবেন সে কোশ্চেন করতে পারবে, সাম ইরেলিভেন্ট কোশ্চেনও করবে, বিকজ সেটাই হচ্ছে এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা। এখানে তো ধরেন ইউকে থেকে যে এমআরআইসিএস, আরআইসিএস ওই সমস্ত মেম্বার না থেকে যে ফিডিক, রেড বুক, সিলভার বুক, পিঙ্ক বুক, ওই কন্ট্রাক্ট গুলা মানে লেজে গোপরে সবকিছু এমন একটা করে নিয়ে আসছে কন্ট্রাকচুয়াল একটু ভাষার জন্য আমরা মানে এই প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ওই মানে they are tested policy books. I wouldn't say anything about RICS policy books are out of what you call standard or governance. They are tested. They before they publish, they get through a quality management process, or in interconnected departments, they check it process, the policies are welcome, or এটা এরকম একটা যে পাবলিশ ডকুমেন্টস বা পাবলিশ পলিসি বুকস যেটা স্ট্যান্ডার্ডের সাথে কানেক্টেড করা, ডিফারেন্ট আপনার গভর্নিং বডির সাথে কানেক্টেড করা, এবং ওখানে ওদের রেফারেন্স গুলো থাকে। আপনি দেখবেন RICS এর একটা পলিসি বুক ইন ডিফারেন্ট, there are body of people, knowledge bodies are actually approve that sort of process and policy book. ওইটা আমার কোনো কোশ্চেন নাই। আমার একটা জিনিস ডাউট আছে, আপনার কোশ্চেন থেকে আসছে যে আপনি এবং আমরা দুজনই হিউম্যান বিইং, আমরা প্রজেক্টের ডাটাকে পার্সোনালাইজ করে ফিলিংসে নিয়ে আসতে চাচ্ছি কিনা। না, এটা আসলে আমি পার্সোনালি রিকমেন্ড করি না। ফ্রম মাই টিচার্স, ফখরুল আমিন স্যারের সাথে আমি একদিন কাজ করেছি, উনি এবং এই ধরনের যারা ফেলো আমাদের সিনিয়র what we call our
teachers or they actually do give us the confidence level that you can't go beyond your capability, and you can't be, sometimes generalize some process and policies are actually biased. The situation of you would be biased, you would be, any numbers would be challengeable. Even you give a right number, three different person would read into three different aspects: a approver body, a bank body, and a quality management body, or some policing body, audit readiness level body. And they will always put you into a challenge of questions to see whether you are actually right person to এখন give a এটা justification. ফ্লাকচুয়েশনের জন্য অডিট ধরছে, অডিট ধরার পরে বলতেছে যে তোমরা কন্ট্রাক্ট না বুঝে কেন সাইন করলা। চ্যালেঞ্জিংটা কোন জায়গায় গেছে, রিস্কটা চিন্তা করছেন? এখন 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 আমরা যারা ইমপ্লিমেন্টেশন থাকি, আমাকে তো দুনো দিকেই আমাকে ব্যালেন্স করতে হচ্ছে। বলে আপনি যা বুঝুন তা করে জিনিসটা, মানে মানে এই না এই আপনার বছর কাছে experience-এ আপনার পলিসি বুক বুক আছে, আপনি যা বুঝেন তাই করতে পারবেন না, কারণ আপনি ইন্টারন্যাশনাল আইএমএফ বা আমাদের দেশে ফাইন্যান্সিয়াল ওই বডিগুলো তো পিপিআরটা আছে। শুধু ফলো করে, ও গভর্নমেন্টের লোকেরা পিপিআরটাই বুঝে, কিন্তু ওই যে আপনার যে হাই লেভেলের যে আপনি যে জিনিসগুলো বললেন, সিপিআই, তারপরে ফিডিক, এই সমস্ত ওদের মানে মাথার ভিতরে ঢুকে না, কারণ ওইটা গুলো তো স্টাডি করতে হবে, অনেক কিছু বুঝতে হবে, অনেক জিনিস জানতে হবে। তাদের এত সময় নাই এটা বুঝতে, তাদের রেডিমেড একটা জিনিস বইলা, কিন্তু যখন সমস্যা হবে তো আপনি জানেন, আপনি এটা করেন, গুলোই ফেস করতেছে আর কি ভাই। No, thank you, Gaju bhai. You're addressing your thoughts and feelings of the in a perspective of what we're facing as a challenges when you have an authority to sign off some figures or numbers. Thank you. Let's hear if anyone else wanted to share any thoughts. আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে জি, জুয়েল ভাই আসছিলেন মনে হয়, জুয়েল ভাই কথা শুনতে চাচ্ছিলেন একটু। জুয়েল ভাই আপনি কি আছেন? আমি একটা হ্যান্ডস দেখেছি, কি শাহিদ ভাই ও শাহিদ স্যার, আমি শিওর না। ও আচ্ছা, এটা জাস্ট পিং মেসেজেস, নট হ্যান্ডস। ওকে, আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা হাত তুলে জিজ্ঞেস করতে পারেন। মিনভাইল আমি একটা কোশ্চেন করে নেই, যদি অনুমতি দেন। রিসেন্টলি আপনারা ডিপ লার্নিং এবং এআই কে কিভাবে আপনাদের এই কাজগুলোতে আপনারা ব্যবহার করছেন? ভাই sure. Mridul bhai, AI challenges are actually taken independent and individual bodies very deeply. Right now, আপনি যদি গভর্নমেন্টের বিভিন্ন ইউরোপিয়ান কনটেক্সটের কথা বলি, 200 million pound is a category A project. And I don't know Bangladeshi context how many core or 1000 core হবে, হতে পারে। আমি যেটা বলবো, ওখানে একটা লেভেল আছে যে ওখানে like building information modeling, like beam policy to be applied, and in a multi matrix organizational level where the data and AI level of inputs needs to be adopted. It's a policy that they actually given a authority has to be go through with the government data infrastructure and all this AI infrastructure proof inputs to be ready. So what in বাংলা যদি বলি সংক্ষেপে, যে এখন আমরা যে ডেটার প্রতি বেসলাইন ইনফরমেশনটা রিলাই করব, সেই বেসলাইন ইনফরমেশনটাকে চ্যালেঞ্জ করতেছে যে ইজ ইট অ্যাকচুয়ালি টেকনিক্যাল রেডিনেস আছে বা এটা নাই, বা এটার অডিট প্রুভেন ডেটা ট্র্যাকিং করা যাবে কিনা। এ ধরনের মাল্টিপল কোশ্চেন আছে। আপনি হয়তো শুনে থাকবেন আমাদের এই এস্টিমেটিং টপিকে একটা টার্ম আছে, আমি গাজী ভাইয়ের সাথে শেয়ার করি, অপটিমিজম বায়াস অ্যানালাইসিস, ওবিএ। So optimism bias analysis again depends on what kind of project, what technology adopted, and what sort of benefits it will bring to the user level or end user level. এই জায়গাগুলিতে ডেটা ইনপুটস গুলো, ডেটার চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশন গুলো এখন
আর্লি স্টেজেই এঙ্গেজমেন্ট নিচ্ছে। এখন সেই জায়গা থেকে আমি মনে করি যে ডেটা সাইলোর টোটাল ফাংশনগুলো খুবই ন্যারো ডাউন করে ওরা বায়াস ইনফরমেশনগুলি অমিট করতে চাচ্ছে, এবং সেটা আসলে ভালো। আমি নিজে পার্সোনালি দুটো প্রজেক্টের সাথে ওই এক্সারসাইজে অ্যাটেন্ড করেছি, এবং আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে অনেক রিস্ক ফ্যাক্টর আসছে, অনেক আইডিয়াল সিচুয়েশন আসছে যেখানে data readiness level, there are term between 1 to 10 or 8 up to 8 data readiness or data baseline information benchmarking information যদি কোয়ান্টিফাই না হয় এসএমই মাধ্যমে, সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট যদি না দেয় বা সাইন অফ না করে, সেই ডেটাটা আমাকে ইউটিলাইজ করতে নিষেধ করা হচ্ছে থ্রু দ্য সিস্টেম, বা আমাদেরকে প্রোটেক্ট করতেছে যে ওকে লুক, দিস ডেটা ইজ নট রিলায়েবল, আই এম নট গোয়িং টু টেক a rough order magnitude number, a ROM number, just to show a figure to somewhere you bought it from. That's not going to be happen. You have to give me an industry experience who actually last used it. Is it within 3 years that it's been used? It is 10 years that it's been used. এভাবে একটা ডেটা রেডিনেসের কোশ্চেনিয়রগুলিকে অপটিমিজম বায়োসে যে একটা চার্টের মধ্যে ফেলে আমাকে একটা ইন্ডিসেস নাম্বারই বলেন আপনি, যে একটা ইন্ডিসেস নাম্বার ক্রিয়েট করে তারপরে আমি ফ্যাক্টরটা বের করতে পারছি, because it's a big picture. When there's a big numbers comes out, that you multiplying 1.5 times to give you the present value, and the future to predict, you might be multiplying it to 4.5 times. But in between 1.5 safety factor to 4.5 times to give you a prediction more certain level, it gives a confidence that okay, who actually originated that data from, where is that data come from, whether that data has any further bias, and this data analytics inputs covered it up. They track back the whole process and make that quality inputs as a benchmark information for us. I hope I have managed to answer your question or not. Come back to me in privately, I will explain you more. ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি মনে হয় আপনার অ্যান্সার পেয়ে গেছি। দর্শক মণ্ডলী, আপনারা যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে আপনারা সেটা রাইজ করুন। হ্যাঁ, মিস্টার রাকিব হোসেন, প্লিজ রাইজ ইউর কোশ্চেন। আসসালামু আলাইকুম। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই প্রোগ্রামে আমাদেরকে অ্যাটেন্ড করার জন্য। আসলে আমার এখানে কোশ্চেনটা হচ্ছে যে কস্ট এস্টিমেটিং এর জন্য আমাদেরকে কোনো ডেডিকেটেড কোনো সফটওয়্যারের মাধ্যমে এটা কি করা যায় কিনা, নাকি সবকিছু থিওরিটিক্যালের উপর দিয়ে সবকিছু কনক্লুশন করা হয় আর কি প্রজেক্ট বেসিসের জন্য? একটা সেকেন্ড রাকিব ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর কোশ্চেন। রাকিব ভাই, জাস্ট 1 সেকেন্ড, আমার ছেলে একটু রুমে আসতে চাচ্ছে, আমি ওকে একটু অ্যালাউ করি। জি বাবা, it's not now to think about it. I mean, presenting, people waiting in the audience, you know. সরি রাকিব ভাই, আমি যেটুকু আপনার প্রশ্ন থেকে বুঝতে পারছি, আমি একটু ক্যামেরাটা অফ রাখছি কারণ আমার ছেলে পিছনে একটু ওর সোশ্যাল পার্টির জন্য রেডি হচ্ছে। ফার্স্ট থিং ফার্স্ট, রাকিব ভাই, if you are a new experience, a new professional expert in this world or in this arena of cost estimating, cost management, my suggestion is not to rely on any software. Bring your own playbook, do your own maths, and use your own multiple factors and units. You work it out, you create a simple spreadsheet and do a calculation. There are hundreds of softwares across the industry, and you would be biased by knowing who actually follow right process. The uncertainty calculation is completely depends on you, depends on your governing body who actually allows you to put into a X factor, put into a benchmarking information into a correct calculation factor.
My basic learning from estimating perspective is I go no beyond 3 years to 10 years data to collect, which is past data, where we actually do work out, okay, how much was the cement cost in 3 years ago? Yes, how much is changed to date? So in these 3 years, I work out a simple calculation, my own spreadsheet. That's my software. There is no software available for beyond your capability. Your capability is a natural capability. That's what I believe myself. And I don't want to pronounce any commercial software names in this forum. It's just simply I'm very, what is called, pessimistic on my own capability than any other software. I hope you understand the software is not the answer. The answer is your own workbook, your own research and methodology to adopt. Yes, you need some basic definition of how to work out the estimate, quantity, numbers, and what the future would look like. How the future would actually prove you that you have a confidence to put that figure and to make sure that your assurance and approval bodies are relied upon your own genuine or your own geniusity. I would say your intelligence. I hope আমি বাংলা ইংরেজিতে মিক্স করে আপনাকে বুঝাতে চেষ্টা করছি. I'm sorry for the interruption, but let's hear you back. What do you feel? বলেন ভাই. জি, আসলে আমি ক্লিয়ার হয়েছি। আসলে আমরা যারা এমএপি ব্যাকগ্রাউন্ড আছি, আমরা তো রেভিটে আপনার বর্তমানে এস্টিমেট এন্ড কস্টিং সবকিছু চলে আসে। তা আপনার যে কস্টিং এর যে বিষয়টা, সেখানে তাহলে কোনো সফটওয়্যার ইউজ হয় না। সবকিছু আপনাদের মানে এজ এ যদি ধরা হয়, এটা আপনার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স এর উপরে আপনারা কস্ট এস্টিমেশনটা করেন। এম আই শিওর? Practical experience, yes, and also the governing bodies actually mandated some software, so you won't be actually just follow one type of software to go, okay, I only know about this, but you only know 3 different types of factoring inputs to create a reality, a certain information to create your outputs as an output report. Cost estimating is not the final data, it has some what is called justification of narratives that you have to bring into a complex scientific information to share with the audience or your submitting body, audit trail body, to share where you actually come from and why did you come from. That justification is your final outputs. My message to the new learner of the cost estimating, I've been in the industry for 25 years. I always had opportunity to know the numbers first, then go in to check that numbers where come from where. Is it reliable? Is it reliant? And then is it actually dependable? Or do I have a what is called confidence to have this number to work with? So in the new industries or new professionals sometimes do say, okay, my boss knows this and I don't know about it. Don't go into this sort of reliability. Instead, you go in depth, research about it, ask as many as questions like you do, explore the granular details, and fine tune your own workbook that you are confident what you read, you understood what you read, and present it to the party that are seeking your submissions. My fellow friends who are senior in this industry that I wish to share our kind good gesture knowledge that if fellow friends doesn't understand where the data analytics come from, our challenge now, data analytics will actually give us the basis of information, the basis of our justification of benchmarking inputs. Gaji Bhai, many other people works with the international standards like RICS, ICI. I represent today's theory and context to ICS policy books, which is called CE book. It's a PMP official or PMI's official mandated system or process. They follow 12 steps or 12 process estimating process. Sometimes I follow only 7 process out of those 12. I don't want to go into those, but I do like the cost risk based risk costed informations to analyze my final outputs, the probabilistic figure P90 to P70 that I want to rely on with. The fellow friends might be actually thinking, well, I don't need these all things. Yes, you do, because the the benchmarking baseline information are a challenge. If you can't go into depth of where the biased and the other indices not applicable at this moment of time, or the
what do you call economic factor of inflation rates are not applicable at this time, then you take the solid data, which is per unit cost of X amount of the battery, X amount of the, per kilometer of the road works. These things are very important than any other indices or any other economic factor of currency inflation rates, etc., or exchange rates. But the basic data sometimes does missed by the senior fellows. They just think of, oh, I got the inflation rate, I got the currency exchange rate, I got the indices from the governing bodies. I don't need to know about the basics. I can actually work out the ultimate figure. এটা আসলে sometime a gap feel করে গাজী ভাই, you may actually agree with me. ADB, World Bank, JICA, many other government or international bodies, when I actually do read some infrastructure cost reports, I do see sometimes there are big gaps of our audit good fellow friends, which is the finance team. What they produce, what they publish as a published audit reports, where there are actually, taxes, there are some sort of gaps, and these are completely biased information. I have witnessed, I read some, annual accounts, annual reports of a project of a companies. My size, I sometimes feel very fear to read and rely on those. So my fellow friends, that I would like to suggest that do not rely on the published books. Sometimes they're completely misleading, completely out of context. Go back to basics, baseline information, and to make sure that you read, you understood the historical data. Where did it come from? How that was derived, and then you apply your own mind process or thought process, that how you would actually do come to the present situation. Then you can work out the future, whether it's a 3 years further down the line, 10 years further down the line, or 80 years further down the line. You would be actually genius to present your audience what you needed. I hope that answers your questions, Rakib bhai. Thank you. জি ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। থ্যাংক ইউ সালাউদ্দিন ভাই। আমার একটা ডিফারেন্ট টাইপের কোশ্চেন ছিল আপনার কাছে, সেটা হচ্ছে যে আপনারা যখন ম্যাটেরিয়াল চুজ করেন, একটু ডিফারেন্ট টাইপের কোশ্চেন এটা, নো প্রবলেম। তখন বা বা ম্যাটেরিয়ালের সাথে প্যারালাল ম্যাটেরিয়াল বা সিমিলার টাইপ অফ ম্যাটেরিয়ালে আপনারা কি লাইফ সাইকেল অ্যাসেসমেন্টকে এটার সাথে ইনকর্পোরেট করেন, নাকি লো কার্বন লাইফ সাইকেল অ্যাসেসমেন্ট এগুলোকে কি আপনারা কনসিডারেশন নেন, নাকি না এগুলি আপনার অন্য ডিপার্টমেন্ট করে, পরে আপনারা করেন? কিভাবে আপনারা কাজগুলোকে করেন? Very, very great question, Mridul bhai. You touched the bottom of this stone. I always got challenged in this one. The life cycle cost is a very critical one for me to document or for me to quantify. আর এই জন্য আমি ডিফারেন্ট মেটেরিয়াল স্পেশালিস্টের কাছে যাই। আমার অ্যাজ এ কস্ট এস্টিমেটর হিসাবে my principal duty was to reach out at least 20 different three level of project managers: program manager, portfolio manager, and the project manager. When it comes to a life cycle cost to estimate for material purpose or any solid sustainable data to retrieve and document into a number, it's not possible for me to give you an answer in this minute. I can tell you I have failed with that. I've never been able to actually work out that one. I relied on three different levels. Portfolio manager doesn't know. The leadership doesn't know. The project manager says, I only came here yesterday. Why are you asking this question to me? So who would be knowing that? They then brought to third-party SME experts to say, okay, this is my material specialist. This is my data specialist. He will actually work out that. If a pharmaceutical company to deliver one of the it's called benchmarking information from GSK's specialist procurement departments comes to a point to give us a a familiarity to work out correct numbers. So yeah, I'm sorry, I don't have that level of knowledge to give you a correct answer.
but it's a very challenging one. দেখ আমাদের মনে হয় ওইটা শুরু করতে হবে মানে আস্তে আস্তে। হ্যাঁ, এটা আমাদেরও একটা লিমিটেশন আছে। আমরাও যখন বাংলাদেশে কাজ করি প্রজেক্টে, অ্যাকচুয়ালি আমি বেসিক্যালি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার। হ্যাঁ, তো এই এই জিনিসটা আসলে আমার মনে হয় সবারই এটাতে কাজ করা উচিত, কারণ আমরা একটা বেটার ফিউচার দেখতে চাই এবং আমরা সাস্টেইনেবল ম্যাটেরিয়াল, লো কার্বন ম্যাটেরিয়ালে আমরা আসলে যেতেও চাই। তো এটা মনে হয় আমাদের ফিউচারে আমাদের স্কোপ, মানে ফিউচার স্কোপ হিসেবে এটা একটা ভালো জিনিস হতে পারে। ভাই আপনার প্রজেক্টে বুঝছেন এই প্রকিউরমেন্টের এই মেটেরিয়ালের এই অ্যাপ্রুভাল আর এগুলো নিয়েই যুদ্ধ করতে হয় শেষ পর্যন্ত, এবং মানে এটা যে কত কাহিনী এটা শেষ নাই। প্রজেক্টটা আমরা প্রতি মুহূর্তে আসলে বুঝতে কি যে এটা তো কেবল শুরু হচ্ছে, বাইরে আগে শুরু হয়েছে, আমাদের দেশে কেবল শুরু হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি এটা এখনো আসলে রিসার্চ বেসড জিনিস, তো এটা আপনার এই ভ্যালুটা আপনার বিভিন্ন দিক থেকেই আপনার চেঞ্জ হয়ে যায়। আপনি একটা লাইফ সাইকেল অ্যাসেসমেন্ট আপনার সোর্সের থেকে ডিফারেন্ট হতে পারে, এটার কোয়ালিটি থেকে ডিফারেন্ট হতে পারে, অনেক 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 ইয়ে থেকে ডিফারেন্ট হতে পারে। হ্যাঁ, তো এইগুলি এখন আসলে মানে এখন নতুন জেনারেশন যারা আছে তাদের মাথায় আসলে আস্তে আস্তে ঢুকতে হবে এবং এটা নিয়ে স্টাডি করতে হবে এবং এটা নিয়ে কালচার করতে করতে এটা থেকে একটা ভালো আউটকাম আসবে আমাদের। Welcome to New World, Mridul bhai. Just to let you share, I actually practiced 4 years as a structural engineer. I only know 3 material. You know, আপনাকে এটাই বলতে চাচ্ছি, যদি আপনি sustainable and all other climate change and the eco factor to work out for a cost estimating purpose, there are big challenges. People is still not known what their sustainable development achievement would actually happen. আর এইটা শুধু ইংল্যান্ড না, সারা ওয়ার্ল্ডেই এটা একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে ক্লাইমেট বা এনার্জি এফিসিয়েন্সি রিলায়েবিলিটি কমানোর জন্য মেটেরিয়ালের ইনোভেশনটা তারা চাচ্ছে। আর সবকিছুর উপরে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমরা বুঝেন তো ফুয়েল কস্ট ইজ ভেরি হাই। আর হ্যাঁ, carbon reduction costs are very, very challenging. At this moment, the UK government, I feel like they are actually paying penalties to the European bodies for carbon reduction ambitions to achieve. So yes, welcome to a big challenge of that one as well. থ্যাংক ইউ। আপনারাও থাকেন পাশে, আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করি বিভিন্ন ফোরামে, যাতে এরকম মানে ভালো ভালো জিনিস আমরা আরো পেতে পারি। অন্য কারো কোশ্চেন থাকলে আপনারা সেটা রেজ করুন। আচ্ছা, আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, একটু বলতে চাচ্ছিলাম। সেটা হলো যে ফর এক্সাম্পল ধরেন একটা রোডস এন্ড হাইওয়ে একটা প্রজেক্ট আছে। তো রোডস এ সাধারণত বাস, ট্রাক বা বিভিন্ন প্রাইভেট কারস এগুলা চলে। তো আমি যখন একটা প্রজেক্টের যখন আমি কস্ট এস্টিমেশন করব, তো ওখানে যারা মনে করেন যে রেগুলার যারা ইউজার আছে, তো নতুন নতুন স্টেক হোল্ডার দেখা যাচ্ছে যে 4 বছর পর বা 5 বছর পর প্রজেক্ট শেষ হওয়ার পর আপকামিং একটা স্টেক হোল্ডার বাড়লো। তো ওই স্টেক হোল্ডারের জন্য আমার যে কস্ট অ্যানালাইসিসটাকে মানে আমি চাচ্ছি যে মানে যে এটা প্র্যাকটিক্যাল ইউজার আছে তার কোয়ালিটি মানে তার সার্ভিসটার যেন কোয়ালিটি দিন দিন আপডেট হয়। তো ওই অনুযায়ী আমার যে কস্ট এস্টিমেশন যেটা আছে বা আমি যেটা প্রজেক্ট করব, তো ওইটা আসলে আমি কিভাবে মানে নতুন নতুন প্যারামিটার গুলা, যেখানে স্যার যেটা বললো যে মেথোডোলজি ডেভেলপ করার কথাটা তিনি বললেন। তো আমার যে মেথোডোলজিটা আমি তাহলে কিভাবে এটা একটা প্রসিডিউর বা অ্যাপ্রোচ নিতে পারি, যে যাতে আমার যারা রেগুলার যারা অপারেশনাল যে আমার এই প্রজেক্টের ইউজার হবে, তারা যেন যত দিন যাবে তারও মানে তারা যেন আরো হাই কোয়ালিটি মানে ইয়াগুলা মানে কি বলবো যে সার্ভিস যেন পেতে পারে। যাতে, কারণ আমরা যখন কস্ট অ্যানালাইসিস করি আমরা তো দেখা যায় যে ডেপ্রিসিয়েশনটা অ্যানালাইসিস করতেছি। ডেপ্রিসিয়েশন বলতে তো আমার মানে প্রোডাক্টের মানে কি বলবো যে লাইফ সাইকেল অ্যানালাইসিস করে যাই বলি, মানে এটা দিন দিন এটা ডিগ্রেড হচ্ছে। মানুষ তো আমার কাছ থেকে চাবে যে মানে আজকে একটা পাইছি, তো 2 দিন পর বা 5 মাস পর যেন আরো একটা আমি ভালো সার্ভিসটা চাই। এটা তো একটা কন্ট্রাস্ট থেকে যাচ্ছে। তো এই কন্ট্রাস্টটা আসলে মানে কস্ট এস্টিমেশনের ক্ষেত্রে কিভাবে মানে মানে ট্যাকেল করা হয় এটা একটু জানতে চাচ্ছিলাম। Mridul bhai, it may be your
expertise because it's an in-service level of question, not into a project budgetary level or estimate level questions. I feel like এটা আসলে মানে ইউজার লেভেলে মানে কোশ্চেন আর কি, হ্যাঁ, মানে কস্ট এস্টিমেশন হয়ে যাওয়ার পরে প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন হয়ে যাওয়ার in পরে service বলি আমরা, যে যেই project in service। প্রজেক্ট ইন সার্ভিস, এটা আসলে ভেরি ডিফিকাল্ট। এটাকে আসলে এটা আসলে মানে প্রজেক্ট টু প্রজেক্ট আসলে হ্যান্ডেল করার মতো বিষয় আর কি। কারণ হচ্ছে যে স্পেসিফিক এটা এক প্রজেক্টের সাথে আবার আরেকটা মিলবে না। এটা হচ্ছে যে যেই প্রজেক্ট সেই প্রজেক্টকে নিয়ে এটা একটা একটু ক্রিটিক্যাল একটা হিসাব হবে, তখন সেই হিসাবে মানে ওইটাকে যতটুকু প্রেডিক্ট করা যায় আর কি, হ্যাঁ, ইনিশিয়ালি। এবং একটা জিনিস হয় কি যে এটা প্রজেক্টের কিন্তু নেচার মাঝে মধ্যে চেঞ্জ হয়ে যায়, বিভিন্ন কারণেই চেঞ্জ হয় এবং টাইমের সাথেও চেঞ্জ হয়। তো এই সমস্ত চেঞ্জ গুলিকে যদি আপনার সিঙ্ক্রোনাইজ করা যায়, হারমোনাইজ করা যায়, তাহলে আপনার একটা প্রেডিকশন পাওয়া যায়। হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে আপনার স্টেক হোল্ডার্স এবং নতুন আপনি বলেন নতুন স্টেক হোল্ডার বাড়তে পারে, বা এখানে মানে আপনি মানুষের এক্সপেকটেশন বেড়ে যাইতে পারে। হ্যাঁ, তো সেইগুলিকে প্রেডিক্ট করে এটা আসলে ইন্ডিভিজুয়াল প্রজেক্টকে ফোকাস করে এটাকে সলভ করাটাই হলো গিয়ে সবচেয়ে ওয়াইজ, আই থিঙ্ক। Just to give you এখানে a hint, প্রজেক্টে যেটা অপারেশন এন্ড মেইনটেনেন্স ম্যানুয়াল থাকে এবং ওই ম্যানুয়ালগুলো আবার আপডেট করা হয়। আমি যতটুকু জানি আর কি, ম্যানুয়ালগুলোকে ওরা আপডেট করে স্টেক হোল্ডার পার্সপেক্টিভে এবং গ্লোবাল ইভেন্টের সাথে। জি গাজী ভাই, মোহাম্মদ নূর ভাইকে আমি একটা জিনিস অ্যাড্রেস করতে বলবো, যদি উনি পছন্দ করে। আপনি যেহেতু রোডস অ্যান্ড হাইওয়েজ এর কথা মেনশন করছেন, রোড ইউজারের কথা মেনশন করছেন, এই যে 3-4টা বেসিস অফ ইনফরমেশন আপনি শেয়ার করেছেন, ওটা থেকে আমি বলবো যে যদি বাংলাদেশ কনটেক্সট হয় হয়তো আপনাকে হেল্প করতে পারবে বিআরটিএ, যেটা ইউকের কনটেক্সটে ইউকের একটা মোটর ইউজার বডি আছে, বা টিএফএল বলতে, বা এখানে ট্রান্সপোর্ট রিসার্চ ল্যাবরেটরি বলতে একটা অর্গানাইজেশন আছে। তারা এই হিস্টোরিক ডেটাগুলো কালেক্ট করে, কিভাবে তারা প্রেডিক্টেড ফার্দার চার্জেবল কস্ট ইনফরমেশন শেয়ার করে। তো এটা ডিপেন্ড করে, এটা এক্সপার্টিস লেভেলের, ইন্ডাস্ট্রি লেভেলের ডিফারেন্ট আসপেক্টে ডিপেন্ড করে। আমরা আজকে যে টপিকটা নিয়ে শেয়ার করছি নূর ভাই, আব্দুল নূর ভাই, আপনাকে বলি কস্ট এস্টিমেটিং বিফোর দি প্রজেক্ট বাজেটারি লেভেল অফ কোয়ালিটি ইনফরমেশন। এটা ডিউরিং প্রজেক্ট রানিং সেশনের জন্য যে কস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং বা কস্ট ম্যানেজমেন্ট ফাংশন আছে সেটা না। এটা হচ্ছে যে আমরা বাংলাদেশে বলি যে ফিজিবিলিটি রিপোর্ট, ফিজিবিলিটি অ্যানালাইসিস, ফিজিবিলিটি স্টাডিজ। and to get to that stage is very challenging. আপনি প্রজেক্ট হয়তো লাইভ হবেও না, প্রজেক্ট হয়তো অ্যাপ্রুভও হবে না যদি কারেক্ট ইনফরমেশন শেয়ার না হয়, বা হলেও এটা ম্যাচিউর হবে না, বা কারেক্টলি হয়তো ডেলিভার হবে না। এই ধরনের একটা চ্যালেঞ্জকে আমরা আজকে এস্টিমেট করতে চাচ্ছি, যেটার কনটেক্সটটা ভেরি হাই। ধন্যবাদ আব্দুল নূর ভাই ফর ইউর কোশ্চেন। আচ্ছা, আব্দুল নূর ভাই, আমার মনে হয় আপনি আপনার কোশ্চেনের অ্যান্সার পেয়ে গেছেন বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে। আর কারো কি কোনো কোশ্চেন আছে? আর যদি কারো কোনো কোশ্চেন না থাকে তাহলে কি আমরা আজকের সেশন শেষ করতে পারি? Okay, Engineer Mridul, we can conclude. If there are no further Thank you very questions, much. thank you. We will conclude today's session. Once again, I would like to sincerely thank Engineer Mir Salauddin for sharing his valuable knowledge, and all of you for your active participation. Your engagement is what makes this session successful. We hope to see you again in our upcoming BEAWorld events. Take care, stay safe, and have a wonderful evening. Assalamu alaikum. Yeah, my final notes to thank you BEAWorld and everyone who attended and helped and support this session to run. Thank you. Okay, thank you.